Okay, never mind. Hello everyone. Assalamu alaikum. Ankita and Bhaskar, come in front of the camera. Okay, miss. And welcome to Liakat's Kids English School. And this is class for 5 to 6, batch number 2. And I'm your Miss. So today we will start with the other rules from right form of verbs, where we finished the 5 of them. Let's continue with it. So the sixth number rule, it says that sentences শুরুতে যদি would that থাকে, then subjecটের পরে you need to add could and হচ্ছে প্রদত্ত ভার্বের বেস ফর্ম বসে। দ্যাট মিনস সেন্টেন্সের শুরুতে মানে would that দিয়ে সেন্টেন্সটা লিখছো, সাবজেক্ট হচ্ছে I, after that you need to put could and ভার্বের বেস ফর্ম। এটা এমনিও তোমরা জানো যে ভার্বের বেস ফর্ম হবে বিকজ could is a modal auxiliary, right? তো এতটুকু মাথায় রাখো যে would that থাকলে সেন্টেন্সের শুরুতে could বসাতে হবে after the subject. That's all. তো তোমাদের এটা শর্ট ফর্মে তোমরা কি লিখতে পারো যে would that থাকলে then subject After subject, good. then could. Okay, you can write like this in a short form: would that plus subject plus could plus extension, and your rule is done. So you can write on this. এছাড়া তুমি যদি অন্যভাবে লিখতে চাও, you can also write that. Do you want to write it or just Yes, listen it out? please. Okay, write it down. Please just listen তাহলে it. আমি স্ট্রাকচারটা আছে আমি আবার একটু এইভাবে লিখে দেই. Wait a second. So the structure will be with that plus subject, then good, plus V in base form, base, and plus extension. So this is your rule of with that. If you want to write an example with that, you can also write it down. আর তাহমিদ পারে, তাই তাহমিদ আর লেখা লাগবে না নাকি তাহমিদ? Yes, miss. Huh? Yes, miss. Done? No, miss. Okay. Miss, what is the rule one? Rule one. Yes, Rule one I was is absent on that day. rule one is this one. Okay, I will send you it. This one, okay? Okay, miss. First, now finish this one. Okay, Writing it. miss. Okay, then it says if the sentence consists with yesterday, ago, then, in those days, at that time, last plus time, that means last Sunday, last night, last year. So you need to write the sentence in past indefinite tense. Which one? Yesterday. তোমরা yesterday দিয়ে জানো, but ago দিয়েও জানো. Now let's learn with then. In those days, at that time, last plus time. You need to write in past indefinite. আবার এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে হচ্ছে টাইম প্লাস লাস্ট থাকলে, যেমন সানডে লাস্ট, মানডে লাস্ট, দেন তখন তোমাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এ করতে হয়, এটা আমরা জানবো। বাট নাও রাইট দিস, যে তোমাদের এটা পুরোটা লেখার দরকার নাই, জাস্ট রাইট দিস ওয়ার্ডস and arrow চিহ্ন দিয়ে write this will be in past indefinite. That's all. Sentence yesterday, ago, then লিখো এবং মুখস্থ করে ফেলো সাথে সাথে। Yesterday, ago, then, in those days, at that time, last plus সময় থাকলে you need to put in past indefinite tense. Miss, we have to write it.
Yeah, Okay, miss. not the whole thing, just the words, and give an arrow sign and then write past indefinite tense. That's all. Okay. Yesterday. Done? Okay, then whenever সেন্টেন্সে তোমরা দেখবা সিন্স বা ফর দিয়ে কোনো সেন্টেন্স আছে বা দিনের বা মাসের নাম প্লাস লাস্ট, তুমি যদি Yes. বাংলা এটাকে বলা হয়, if someone says that some task start earlier, মানে in a previous time, যে পূর্বে আরম্ভ হয়ে এখন পর্যন্ত চলমান অবস্থায় আছে, that means it's still going on. It started earlier but it's still going on, then we write the sentences in present perfect continuous tense. Other way is perfect এবং perfect continuous এ there are we use for or since in the sentences, okay? And then sometimes we also use দিনের নাম and মাসের নাম plus last. And then we go with present perfect continuous tense. যেমন যে children play for 2 hours. For their time. So have been playing for 2 hours. Present perfect continuous এর sign যেন কি? তোমাকে কি থাকতে হবে? Have has been plus main verb এর সাথে ing for perfect continuous. Ankita, do you know that? Yes, miss. Okay. So this is your rules from this. Just তোমাকে লিখতে হবে যে you can write at your own যে since for অথবা time plus last থাকলে present perfect continuous হবে অথবা you can write the task that started earlier which is still going on. We shall write the sentences in present perfect continuous. That's all. Bhaskar, all known. And where is Tahmid? চলো তোমাদের এটার পরে আমি কিছু কঠিন শব্দার্থ জিজ্ঞেস করব, দেখি কে কে পারো। Ahmed, when is your exam? When will your exam start? What is the date? Yes, miss 21. 21. Yes, miss. Bhaskar 26. And Ankita Miss 1st December. 1st December. So she has some time. And you, Yes, both of the others, only 1 week left. মিস আমার এক সপ্তাহ না মিস 2 দিন। ও তোমার 2 দিন, yes. 2 দিনও না, একদিন। ও না, 2 দিন। 18 is today. Yes, miss. So what about your revision? All good? Done with Yes, your miss. revision? Yes, miss. All done. Check, Alhamdulillah. So what is your target for the final exam? Miss all subject 90 up. Okay. And the place will be 1 to 5. No, miss first.
only first. Oh, okay. First. That means 90 up সহজে কেউ পায় না। Oh, okay. মিস কারণ নাম্বারটা 70-এ কনভার্ট করা হবে, 70-তে কনভার্ট করে নাম্বার দেওয়া হবে। আর 30 মার্ক Okay. ক্লাসের ক্লাসের 30, অ্যাক্টিভিটি। 30 class activities. ইয়েস Okay. মিস, 30 নম্বর ক্লাস অ্যাক্টিভিটিস। আর একসাথে যে নম্বর And পাবো what is সেটা কম involved দেবো। and what is involved in your class activities? মিস অ্যাসাইনমেন্টস Class and test. assignment, class tests, and project work. Assignment and class tests. And what about the behavior present? No, All miss. are involved? Yes, miss. Yes, ma'am. Mine one is 2. What? My exam is also like that. 60 marks is our half yearly or final yearly, and the other 40 marks is our attendance, behavior, projects, etc. So all your projects are submitted? No more Yes, projects or miss. there will be project after the exam? No, miss. All are done. Because some of the schools are taking written form and then assignment form. Yes, miss. 2 days are involved, one for written, another day for the assignment or oral something for project work. Yes, miss. Okay. Then let's go with this word. I'm skipping this one. Here, that দ্বারা যদি that conjunction দ্বারা যদি দুটি clause যুক্ত থাকে কি বলছে? Do you know what is clause? Yes, Tahmid, tell miss. me what is clause. Tahmid, Miss, tell me what is clause. মনে পড়ছে না একটু। 2 মিনিট ভালো লাগবে। হ্যাঁ, মিস, 2 মিনিট ভালো লাগবে, মনে পড়ছে না। 2 minute. Bhaskar, do you know what is clause? No. Shreya, do you know what is clause? Okay. Ankita, can you explain what is clause? Clause is a group of words. Yes. So how many types of clauses are there? 2 types: Name of it. Name that. main clause and subordinate clause, or principal clause. Okay, main clause or principal clause and the subordinate clause. Yes, So can miss. you explain a little bit more that what do we mean by the main clause or principal clause? Main clause is the sentence which don't need another sentence to make a complete meaning. Like, uh, like example, David is a boy that I know. So I know this is a main clause, and David is the boy. This is a subordinate clause because the meaning is depending on the other sentence. Okay. You are saying that David is a boy. Tell me the sentence again. David is a boy that I know, right? So here, which one is the principal clause and which one is the subordinate clause? Okita, you are muted. David is a boy. It is a main clause. Very good. Acha, Tahmid, Onkita has given an example, right? So Yes, did miss. you understand? Yes, miss. What does it mean? Tumi ki পেয়েছো? What do you mean by that clause and all? মিস, মেইন ক্লাস বলতে মিস যখন কোনো বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার সময় এই ক্লাসটি অন্য কোনো বাক্যের সাহায্য নেয় না, নিজে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে পারে। Yes.
And let me tell you another thing, that is subordinate clause always starts with conjunction. মানে Yes, কনজাংশনের পরে তোমার সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা হয়, যেমন ইফ আই সে দ্যাট আই নো, ইট স্টার্টেড উইথ দ্যাট, দ্যাট ইজ আ কনজাংশন, মানে যুক্ত করছে। if I write like this, that I know, ধরো David is a boy, it's not written, what happened, say if David is a boy, it's not written here, just we, that I know. Does it have a complete meaning on it? No. So this is subordinate clause. That means it needs help it needs help of a main clause. মানে clause বলতে বাক্যাংশ বোঝায়। কয়েকগুচ্ছ শব্দ মিলে, মানে শব্দগুচ্ছ মিলে তোমার একটা বাক্যাংশ তৈরি হয় শব্দ মিলে। একটা তোমার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে আর একটা তোমার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা তোমার কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়, আর মেইন ক্লজ তোমার নিজেই বসতে পারে, যেমন ডেভিড ইজ এ বয়, এটা নিজেই অর্থ প্রকাশ করছে। ইউ ডোন্ট নিড আদার থিংস হিয়ার। ক্লিয়ার নাও, yes, miss. Bhaskar and Shreya, Tahmid also, because Yes, miss. Ankita already knows it. সো বলছে দ্যাট দ্বারা যদি ক্লজ যুক্ত হয়, দেন দ্যাটের আগের ক্লজটি যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় এবং দ্যাটের পরের ক্লজে নেক্সট প্লাস সময়, হ্যাঁ, সময় যদি থাকে, তখন নেক্সট ডে, ধরো নেক্সট ডে, নেক্সট উইক, নেক্সট মান্থ, নেক্সট ইয়ার, এগুলো যদি থাকে, তখন তোমার সেন্টেন্সটাকে would প্লাস বি ওয়ান দিয়ে কমপ্লিট করতে হয়। যেমন হি সেড দ্যাট, দেখো দ্যাটের আগে হি সেড অ্যান্ড দ্য নেক্সট থিং, তাহলে হি সেড তোমার কি বলছে, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট। সেড মানে কি, পাস্ট, হি সেড, পাস্ট Yes. ইনডিফিনিট। তারপর দ্যাট এর পরের অংশতে তোমার দেখো কি আছে, নেক্সট ইয়ার, নেক্সট প্লাস টাইম দেওয়া আছে। সো হোয়াট ইউ নিড টু রাইট, এই যে দ্যাট এর পরে যে ক্লজটা আছে, ইউ নিড টু রাইট উইথ হি উড বাই আ হাউস নেক্সট ইয়ার। ওকে, হি সেড দ্যাট he would buy a house next year. That means তোমার কি যাচ্ছে, that দিয়ে দুটো ক্লজ যুক্ত হচ্ছে। that এর আগের ক্লজটা হচ্ছে past indefinite and পরের ক্লজটাতে যদি next plus time দেওয়া থাকে, then you need to add would plus v1. Okay? So এটা তুমি তোমাদের মতো করে লিখতে পারো। ক্লাসে সেটাই পড়ি আজকে। Okay. So can you see this? Yes, miss. Okay, so here are some words that is used instead of very, as well as there are some other words normally you use in sentences. So two types of vocabulary section. So first, let me go with the left side of it, that instead of very in one word, how can you explain? Okay, let me read it out then. Very careful, Cautious. cautious. Then very clear, obvious. Very colorful, vibrant. Very confused, perplexed. Very creative, innovative. Very crowded, bustling. Very dear, cherished. Very deep, profound. Very empty, desolate. Very excited, thrilled. Very fancy, lavish. Very fat, obese. Very friendly, amiable, or you can say amicable. Very glad, overjoyed. Very great, terrific. Very heavy, leaden. Very hungry, starving. Very hurt, battered. Very large, huge, and very lazy, indolent. So these are words that are used instead of very.
So now your work is to memorize this and I will ask you in the class. যেহেতু তোমাদের এখন পড়া বাসায় দেওয়ার বা পড়ার কোনো স্কোপ নেই। Okay? Tasker, why are you out of the camera? You are becoming like Iftikhar Tahsan. Okay, I have some issues. So, okay. Very crowded. Bustling. Mhm. Very Bustling. dear. Obvious. Very dear. Dear. Very dear. Dear. Cherished. Cherished. Hmm. Then very careful. Cautious. 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 Okay, very great. Very great. In Terrific. oh, Perfect. Uh, Yes, yes. very hurt. Battered. Innovative. Battered. Is battered. Battered, yes. Very lazy. irrelevant. Okay, then very lazy. Indolent. Dollar. Very fancy. Slavish. Very fat. Fat. Obs. Obs. Obese. Oh, Obese. obvious. Fat. Obvious. Then very heavy. Very Laden. Laden. Leaden. Okay. Very glad. glad. Overjoyed. Overjoyed. Very confused. Perplexed. Perplexed. Yes. Very deep. Profound. Very deep, Profound. profound. Yes. Okay. Very empty. Desolate. Desolate. Yes. Very exciting. Thrilling. Thrilled. Very exciting. Thrilled. Thrilled. Yes. Okay. So we can go with the next thing now. Miss, that also finished. Huh? Is it শেষ? বুঝি নাই কি শেষ? Miss এই যে কি বলে এটাকে? শব্দার্থ হয়তো। Vocabulary. Yes, miss. Yes, miss. Do you want to finish the right side also today? Yes, miss. Okay. Reserve. Then reserve, সংরক্ষণ করা, include, অন্তর্ভুক্ত করা, aid, সাহায্য করা, that means like help or assist, cultivate, চাষ করা, hijack, ছিনতাই করা, lift, উত্তোলন করা, govern, শাসন করা, amend, সংশোধন করা, connive, connive means উপেক্ষা করা, means পাত্তা না দেওয়া আর কি, বা টপকায় যাওয়াকে যেটা বলা হয়। ঢেলে দাও। Infuse, ঢেলে দেওয়া, lesson, এটা S double S O N না, এটা lesson, double S E N, lesson, কমানো, চোখ, রসিকতা করা, ফল, পতিত হওয়া, wed, বিবাহ করা, যেটা past বলতে পারে, মানে হচ্ছে নর্মাল একটা verb না, Oh, but প্রতিজ্ঞা করা, witness, সাক্ষ্য দেওয়া, gather, জড়ো করা, lame, হচ্ছে পঙ্গু করে দেওয়া, লাভ, হাসা, ফ্যান্টাসাইজ, অদ্ভুত কল্পনা করা, এক্সটেন্ড, প্রসারিত করা, পোর্শন, ভাগ করে দেওয়া, অ্যাটেন্ড, মনোযোগ দেওয়া,
অথবা তোমার যোগদান করা, এক্সপোর্ট রপ্তানি করা, বাড়ি কবর দেওয়া। Okay, so these are the things you can now Miss, it's take. also done. Miss, now ready. Okay. So tell me what is infuse? Infuse. ঢেলে দেওয়া ঢেলে দেওয়া ঢেলে দেওয়া Amend. Miss, can you take it again? Amend. Amend. amend সংগ্রহ করা সংশোধন. সংশোধন করা। সংশোধন করা Connive. This was pretty much hard, উপেক্ষা I করো guess. উপেক্ষা করো Export. আমদানি করা আমদানি করা Export রপ্তানি করা রপ্তানি করা। Import আমদানি করা। Okay, fantasize. fantasize Mhm. উদ্ভব কল্পনা করা অদ্ভুত কল্পনা করা, yes. অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করা Okay, witness. witness সাক্ষ্য দেওয়া সাক্ষ্য দেওয়া সাক্ষ্য দেওয়া। Cultivate. আহ, চাষ করা চাষ করা চাষ করা Promise. আহ, আহ, হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করা প্রতিজ্ঞা করা Yeah. Okay, gather. একসাথে হওয়া একসাথে হওয়া জড়ো করা। জড়ো হওয়া জড়ো জড়ো হওয়া জড়ো হওয়া Lesson. Lesson. কমানো Hijack. হাইজ্যাক ছিনতাই করা Aid. এইড সাহায্য করা সাহায্য করা Reserve. সংরক্ষণ করা সংরক্ষণ। Portion. সংরক্ষণ করা ভাগ Portion. করে দেওয়া ভাগ করে হ্যাঁ, দেওয়া বা অংশ বললেও হবে। ভাগ Okay, করে lame. ঋণ পঙ্গু পঙ্গু করে করে দেওয়া ঠিক আছে. So let's finish up to this then today, as most of you are not there. Okay, so see you in the next class, inshallah. Till then, stay safe and healthy. Okay, bye bye, and fi Assalamualaikum. amanillah for your exams.